दे बारा बारा चाहती खबर दे जीवरा जीवाना दिया रसाना जीवरा जीवाना दिया रसाना आसाम पारण साई आसाम पारण साई तुम्हारा सन पाई तुम्हारा सन पाई नायन नीरा साई रखी नायन नीरा साई रखी चरण तपाई चरण तपाई मो कंठर सारे आपहन करे मो कंठर सारे आपहन करे वीरहरागिनी गाई वीरहरागिनी गाई चरण तपाई नायन नीरा साई रखी चरण तपाई चरण तपाई आसम पारण साई तुम्हारा सन पाई आसम पारण साई। जय गुरु। जय गुरु।
घेन बंदन विश्वजननी गानन जिते द्रव्यगान विश्वजननी गानन जिते द्रव्यगान जाग्रत रे सबूत में जाग्रत रे सबूत में निकराप्ययना जाग्रत रे सबूत में निकराप्ययना घेन बंदन सद्गुरु रूपारे तुम्हें जगत गुरु मोहन घेन बंदन पुणी स्वपनारे बुणी मन शक्ति अनुसारी पुणी स्वपनारे बुणी मन शक्ति अनुसारी सुख दुख द्वंद्व रस सुख दुख द्वंद्व रस सुख में कर सदना सुख में कर सदना घेन बंदन सद्गुरु रूपारे तुम्हें जगत गुरु मोहन घेन बंदन तुरीय ज्ञान विलासी सकल वेद विनाशी तुरीय ज्ञान विलासी सकल वेद विनाशी विश्व परमात्मा रूपी विश्व परमात्मा रूपी करुछ अवलोकन विश्व परमात्मा रूपी करुछ अवलोकन घेन बंदन सद्गुरु रूपारे तुम्हें जगत गुरु मोहन घेन बंदन हे चैतन्य सर्वतीर्थ हे गुरुदेव निरत हे चैतन्य सर्वतीर्थ हे गुरुदेव निरत स्वरूपे আমাকো দেব स्वरूपे
घेना बंदना सद्गुरु रूपारी तुम्ही जगत गुरु मोहना सद्गुरु रूपारी तुम्ही जगत गुरु मोहना घेना बंदना घेना बंदना घेना बंदना. जय Guru Swami Nigamananda Upanishad, page 268. Your objective. You are my children. My objective is your objective. The vow of your life is to give shape to my desire. There is no occasion for any conflict in connection with my desire. If you go to discover what I want to do with your impure mind, there will be more adverse effect than any welfare. So I have expressed my desire distinctly. Your only objective of life is to propagate the ideals and bhava upheld by Thakur. An ideal raised by distinct of one's own conduct and action. In addition, it expands through propagation. So, you have to give attention to both the sides. I never want you to enter into conflicts about monastery and habitat, property and wealth. Be inspired by the divine feeling of Thakur. Utilize all your efforts firmly to spread the ideal of Sri Gurudev. Thereby, you will gain peace and happiness in your life and also distribute it in the world. Just remember this much that your thought and imagination in my vision are nothing. I have entrusted you the work for which you are found fit and suitable. There is flaw in your selection, but my selection is flawless. If you go to meddle with my arrangement and selection, you have to deeply regret for its consequence. I have selected from among you someone as a trustee, someone as the president, and someone the editor of the magazine. I have done all this on considering your ability and interest. There is no need to interfere in this arrangement. I have given you the title. You are my servitor. Your only goal is to propagate my ideas. There is also the need of funds for maintenance of monasteries and hermitages. How can this institution be maintained without financial assistance from the householder? You are wasting money on so many things in the world. Can't you spend a little for your Gurudev? I don't want anything for you. Your welfare is the vow of my life. I am only secondary. One should also spend something for useful purpose. I have established educational institutions, hospitals with your money. Think for one, who is benefited by it? I get money from you and even spend it for your good. I have no self-interest in it. Don't forget the basic purpose of life. The aim of your life, which I have repeatedly told you, is not to get yourself inspired and propagate the ideals. I have repeatedly told you is to get yourself inspired and propagate the ideals of Sri Gurudev. Employ your energy to acquire the qualities essential to identify yourself as a children of Sadguru. See that your desire doesn't flow to any other direction. Jagat Guru has endowed me in the plane of Nirvikalpa with the inspiration to show you the path which
ensure your welfare. I have selected your path. Follow the path with unshakable faith and utmost sincerity. You will find that it must accomplish your welfare. Don't live on the path invented by your mind. Your thoughts are not more beneficial than mine. Your Gurudev has attained truth and he is distributing the words of truth. Don't try to find faults on his words. It will thoroughly harm you. Jai. Jai Guru. Mandira Saraswata Sangha, Puri, America, Sangha 718 Sangha Puja session report, dated 5/24/2020, and the Avilasa Puja started on 7:15 to 8:45 Eastern Time at Asan Mandira with the presence of local Ma and Bhai and young Asmans. Link to the attendance sheet is available on the web page. First session started at 7:15 a.m. to 8:45 a.m. It was commenced by the Pratikya by Amritama singing Kori Rakare and the Smruti singing Bhavichi Deva Antara Mandira. All the remote doctors joined the local Bhais and Maharaj themselves through teleconference and also were able to watch this using the live streaming. Sadhguru performed the Arati rituals in sequence with all doctors singing Jai Jai Guru Deva Mangala Arati unison. Then Vishwadit Bhai did Guru Vandana Pandeguracharya and also led Sutavarna. Yanavai read the Paribrajakacharya and Sri Thakura's blessings for Samilani and Asana Mandira Nitya Puja Prarthana. Lixitama read Vandana Prarthana Upana Trigam Kapati from Sangha Sevaka Vidya Part 1. The reading was about how the whole world is a reflection of Sri Thakur Maharaj and how he and his lessons are with all whoever gives undivided attention and offers puja to him regularly. He is the only reason for all of our existence. This was followed by Saraswati Bhai reading Sri Guru Gita, verse 105. Then Ishwar Bhai gave the invitation for the Balya Bhoga and second puja session of the day to start at 9:45 a.m. Eastern. The asana was closed with Jai Guru Nam Kirtana and Pranam live offers. Then all workers had prasad once it was offered to Sri Thakur. Second session, it started at 9:45 a.m. and lasted till 11:45 a.m. It begins with Avahan Onai Chituma Sivapai by Uditama and Apitama. Soon after, Sri Thakur's second was opened with all the chanting Bhava Vandana. Then nearby sang Vandana Kapala Devi Gocharana Vindu, Purachana Vindu. Vinay Bhai read the Nigam from page 267 to 268, the path of action. It was about how one can meditate and still achieve Sri Thakur using the simple instruction here given by doing regular work. How one can remain near to Sri Thakur by doing his work and by being in touch with him. Just have faith in him instead of unnecessary criticism with minimal knowledge. And he is anyway always forgiving, like a father to us. The Bhajendra Bhai read details on the last Sangha Puja session. Sandibhai read Pramika Guru, page 122, 127. He more or less talks about how slippery the path of love could be. How Radha prepared herself to be with Krishna in the darkest possible moments. The darkest possible moments when she was called for. It was followed by a discussion on the same conducted by Ganavai. Vrindavan Bhai went there and sang Shauki Parahala. And after this, Maharaj Bhai read through Saripatra Part 1. It was followed by a discussion on Jara Samadhi based on a question from Sri.
It was the time for a Western session and Aryan saying, Moje Kumari as part of YA Parthana Sangha. Swati conducted the YA session starting with that, and the discussion was centered on why understanding the meaning of songs or what meaning of songs that we offer to Sri Sri Thakur. In general, how it becomes effective if one knows the actual meaning instead of just it as a series of random words. Sriyama explained the Guru Pranam word by word. This was then followed by the Havinya by Aryan, Ishwar Bhai, and Deva. Deva invited all for the Madhyana Bhoga and evening Puja session. Then Deva and Jnanavai invited for the next Sangha Puja to be held on 31st May 2020. Afterwards, Ishwar Bhai begs Sri Thakur and all Bhais, my young aspirants, forgiveness for mistakes and errors committed deliberately or unintentionally. Jnanavai sang Dayamaya Sucharana, followed by chanting of Jai Guru Namakirtana. Pranam and then Dasana was closed. Then Jnanavai took attendance of all Bhais and Mass. Then Bhoga was offered to Thakur, followed by Prasad. Sri Sri Thakur Charan Aryan, Deva, and Ishwar. ଜୟ ଗୁରୁ ଚାଣ୍ଡ ବେନି ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ। ନରେଶ ଭାଇ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି? ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଭାଇ ମା ମାନେ ଆଜି ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ନରେଶପତି ଭାଇ ଆମ ସଂଘ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କୋଡ଼ିଏ ସମୟ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଆମକୁ ତାରିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ବିନୀତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବିନୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେରିକା ସଂଘର ଏହି ସଂଘ ଅଧିବେଶନରେ ଏ ଅଧ୍ୟମକୁ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଟେଲିଫୋନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଶାଖା ସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ହୃଦୟର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି କେତେ ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବସିଛ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ଆମେ ପରିଚୟ ପତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠା ପଢିବା। ପରମହଂସ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବ ବତ୍ସ ମୁଁ ସଦ୍ଗୁରୁ, ମୋ ଭିତରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଲଳାୟିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା ହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବସିଛ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମ ଠାକୁର ସଦ୍ଗୁରୁ, କେବଳ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହି ଉପଦେଶରେ ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟାସ୍କ ଦେଲେ, ସେ ହେଲା କେବଳ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ? ଯେ ସେ ଆମ ଠାକୁର, ତୁମ ଠାକୁର ସଦ୍ଗୁରୁ, ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧାର୍ମିକ ଜଗତରେ, କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଜଗତ କାହିଁକି, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବା ବିଶ୍ୱାସର ଭିତରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଏମିତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଭକ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଇଏ ସମସ୍ତ କେବଳ 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 ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ।
आज तेणु ये गोटे विषय भावुची आलोचना करवा आशा करे ठाकुर कृपारू ये विषय को आपण उद्बुद्ध हे आलोचना टी शुणी जातु जदि जार किसी आउ गोटे प्रश्न आसो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ठाकुर आशीर्वाद नहीं जहाँ समाधान बाहर कह जय गुरु। सरल विश्वासी प्रति निगम उपदेश पृष्ठा 115 सरल विश्वासी प्रति विश्वास भक्तिर आधार दिने भक्ति विश्वास ये देशवासी आबाल वृद्ध मनितांकर एकाठी होता किंतु वर्तमान से सब आम निकट में कविर कल्पना और काव्यर अलंकार पर लगुच वर्तमान शिक्षा विभ्राट संगे संगे शिक्षित समाज दिनक दिन भक्ति विश्वास कर्पूर कर उड़ी जाऊँगी विश्वास नथिले मनुष्य कहीं धर्माचरण कर भारतीय लड़ना माने विश्वास बल मृत पति सहित चितारे जब्ध हो सहमृत होते विश्वास बल भारतवासी निजर जड़ देह को बही शरणागतर रक्षण तत्पर होते गोटे प्रवचन अच्छी विश्वास मिलती कृष्ण तर्के बहुत कारण विश्वास जो भक्ति से देखा जाए कारण विश्वास जो भक्ति से देखा जाए अथवा विश्वास और भक्ति गोटे देहर दुईटी पृथक अविधेय ये टिके भाई रहा गोटे पाराग्राफ पढ़ाला ये गोटे शेष वाक्यटी को आमको अनुध्यान करने पड़ो जो कहगला विश्वास मिलती कृष्ण तथ्य बहुत कारण विश्वास जो भक्ति से देखा जाए यदि आम प्रथम कौन विषय प्रति विश्वास न करवा जिते गुरुत्वपूर्ण विषय होता ना कहीं प्रति आमर धारणा दृढ़ हम ना गोटे सहज कथार आम गोटे उदाहरण नहीं बुझीपर जदि कहीं दिल्ली सहर देखा चाहे ये दिल्ली सहर देखी ये जाइछंती से जो बाट बतेदेवे दिल्ली सहर में पहुंचाई क्योंकि ओह्लैवा पड़ो क्यों क्षेत्र को जावाक पड़ो ताजमहल कौटी आग्रा गले ताजमहल कौटी अच्छी कुतुब मीनार दिल्ली में कौटी अच्छी ये सब जिन मुहर आम जहाँ शुणी आगे विश्वास करने पड़ो भुवनेश्वर रेल स्टेशन रू पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से 3टा बेले छाड़ी से गाड़ी में जाकि बसले दिन 36 घंटा पर दिल्ली में एति समय ओह्लैवा ये विश्वास हमको गाड़ी में बसवाक पड़ो जदि विश्वास करवा ना उदाहरण से बाबूजी कहते सतर से गाड़ी बसले दिल्ली में पहुंचवा ना ये अविश्वास बा सन्देह से बाबू देखिए आसती सत जे सी कौन ठीक ठाक सब कहते ना ये हूँ अविश्वास बा सन्देह किंतु जिते आम दिल्ली में पहुंची जा गाड़ी ओह्लै पड़ी देखा प्लाटफर्म न्यू दिल्ली लिखाई संगे संगे आम मन दृढ़ता आसो हाँ गाड़ी में तो बसी पड़े ये ओह्लै पड़े जापारे यहाँ कौन दिल्ली बोली एथर से जो बाबू दिल्ली विषय में एत सब वर्णना करुले न देखले तो जानी हेनी धीरे धीरे ता भर को पशा पड़ा आम गोटे कैब रिजर्व कले विभिन्न जगह गले देखिए प्रथम कौन रहा जन को कथा विश्वास कर आमको जावाक पड़े तेणु धर्म जगत नुहे सांसारिक जगत नुहे प्रत्येक क्षेत्र में सृष्टिर मौलिक उपादान मान भर विश्वास ही हूँ सर्वश्रेष्ठ उपादान यही विश्वास को आधार कर आज सृष्टि तत्व जहाँ जो हिसाब से वर्णना करम सब मनु सतर्कता को दि जाइए दायित्व को जदि से विश्वास सहित पालन कर न आज मनुष्य समाज सुस्थ जीव हिसाब से देखा दी था तेणु से सबू क्षेत्र में ब्रह्मांकर आदेश को लेकिन विश्वास करी प्रभु ये आम गोटे आदेश देते कम आमको करने को पड़े ये ठाकुर कहले अन्य सब कथा कहवा सहित गोटे शब्द से व्यवहार करदे जो मैंने मो उपर निर्भर कर बसीच मुझे हाथ धरी मुक्तिधाम को नहीं जी तुम ठाकुर सदगुरु केवल ये विश्वास आवश्यक
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେକ୍ସଟ ପଢିବା। ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଆଧାର ଅଥବା ବିଶ୍ୱାସର ଘନୀଭୂତ ଭାବକୁ ଭକ୍ତି କହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସର୍ବନାଶର ମୂଳ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ନା, ଜୟଗୁରୁ। ହିଁ ସର୍ବନାଶର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବିନା ତ ଭକ୍ତି ଆହରଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ବହିରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବଡ ଭାଇ, ଭକ୍ତି ହେଲା ସାନ ଭଉଣୀ। ଭକ୍ତିର ଧର୍ମ ସେ ତର୍ବର ହେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଚହଲିକି ଚାଲିଯିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଯେମିତି ଜଣକ ଘରୁ ଆଉ ଜଣ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ମିଶିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେମିତି ଖେଳେ, ଚଙ୍ଗ ହଉଥାଏ, ତା ବଡ ଭାଇ ତାକୁ କଣ କରେ, ତା ହାତ ଧରିଥାଏ, ଏଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ନା ନା ସେଠିକି ଯା ନା, ଯଦି ଯିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, କୁଆଡେ ଯିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଧରିକି ନେଇଯିବି। ଠିକ ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଭକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସର୍ବନାଶର ମୂଳ। ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଅମୁକ ଏପରି ସମ୍ମୁଖ ସେପରି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ନୁହଁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ କଣ ନା, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ବିଭେଦ ମୂଳକ ଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଅଜ୍ଞାନୀର ଭାବ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବା ଜ୍ଞାନହୀନ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ତାହା ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଭାବିଛ କଦଳୀ ପଣସ ପାଇବ ପରି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡାକିବେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେ ସେଇ ଭାବରେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ତାଙ୍କ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତା 4th ଅଧ୍ୟାୟ 11। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର କହିବା କଥା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବ, ଭକ୍ତିକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭକ୍ତି ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲା, ଭକ୍ତି ନିଜେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିକି ଯୋଉ ହିସାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା କଥା ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ କଣ ହବ, ବିଶ୍ୱାସ କମି 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 ଯିବ। ବିଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଉଦୟ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନ ପାରିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ, ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ପଣିଆରେ ଭକ୍ତ ଅନ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଟିକେ ଟିକେ ବାଧା ପଡିବା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର କାଳର ସଂଘର୍ଷରେ, ବିଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନରେ ଆଜିକାଲି ଆମମାନେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ। ଆମମାନେ ଥରେ ହେଲେ ଭାବୁନାହୁଁ ଜ୍ଞାନ ବରିଷ୍ଠ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠ ଆଦି ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମୁନିମାନେ ଯାହା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲିର ଅକାଳ ପରିପକ୍ୱ ମସ୍ତିଷ୍କଶାଳୀ ଆମେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ବୁଝିବାକୁ କ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟୋଜନ। ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସାଧନ ଭଜନହୀନ କାମନା କୌଣସି ଜୀବର ଜ୍ଞାନ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ। କଥା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ରକମ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଲୋକ, ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 4ର ପିଲା କେବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 10 ପିଲା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଭଲ ପାଇବନି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 5 ପିଲା ସହିତ ମିଶିବ। ଗୋଟେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବି ଥାଏ ତା ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 3 ପିଲା ସହିତ ମିଶିବ। ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1 ପିଲା କି ନର୍ସରୀ ପିଲା କି ଏଲକେଜି ପିଲା ସହିତ ମିଶିପାରିବନି। ଏମିତି ସମାନ ସ୍ତର ଭିତର ଦେଇକି ଗତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବର ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ, ସମାନ ଭାବର ଉତ୍ତରଣ ବି ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି, କାରଣ ଯାହା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟୋଜନ। ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସାଧନ ଭୋଜନ କାମ କଳୁଷିତ ଜୀବନ
କାରଣ କରାଯାଇନପାରେ, କାରଣ ଇଏ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବୁଝିପାରିବନି, କାରଣ ୟାର ଚେତନାର ସ୍ତର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଭାଇମାନେ, ତର୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସରଳ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଋଷିମାନଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ। ଏଠି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଚଳିବନି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ସଜାତ୍ୟାଗ କରିବୁ କାହିଁକି? ନ କଲେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବନି? ଏ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ଶୀତ ନାହିଁ ପାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏମିତି କାହିଁକି ଆଣ୍ଠେଇ ଦିଅ, ନାକରେ ପାଣି ପିଆଇ ଦିଅ, ଏତେ ସବୁ କଥା କାହିଁକି ଆମେ କରିବା? ଆରେ ବାବୁ, କାହିଁକି କରିବ ତା କାରଣ ତ ବୁଝିବ ତମେ ପରେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମାନିଯାଅ, କାରଣ ଗୁରୁ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି, ସଂଘ ଆଦେଶ ଦେଇଛି। ସେଇ ଲୋକ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହବ ଯିଏ ସରଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ମାନିଗଲେ ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଦାର୍ଥ ଲାଭ କରିଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ପୂରଣ ହବ। ଯଦି ଏ ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ନ ରଖି କେବଳ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଦେଇ ମୁଁ ଗତି କରିବି, ତେବେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳିଲେ ଜଳ ବାହାରିବ ସିନା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5 ଫୁଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5 ଫୁଟ, ଏମିତି 30ଟା ଜାଗାରେ 5 ଫୁଟ ଖୋଳିଲେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କଲୁ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଛାତ୍ର ବାକ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଏହା ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ନୁହଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ହେଇଛି ବୋଲି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ବସୁ, ଠାକୁର ତ ସର୍ବମୟ ଗୁରୁ, ସେ ତ 4 ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧ, ସେ ତ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ମାନସୀ ତନୁ, ସେ ତ ନିଜେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ସେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ପୁଣି ଲୀଳା ଚୈତନ୍ୟ ବା ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦାହରଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଭକ୍ତଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ତା ମନରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବୁଝିବା ଠିକ ଯେ ଠାକୁର ଆମର ସର୍ବମୟ ଗୁରୁ, ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା, ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ମାନସିକ ତନୁ, ଏ ସବୁ ସତ୍ୟ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଠାକୁର ଆମକୁ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ଗୁଡାକ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସାଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଠି ବାଛ ବିଚାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜର ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଲେ କଣ ହବ? ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁଗିରି କରିବା ହବ ସିନା, ଅଧିକ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଏଇଟା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିବା। କଣ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ବିଷୟ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଜୀବନୀ ବହିରେ ପଢିଥିବେ। ମୁହାଁମୁହିଁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ମଛଲି ଫର ବେଙ୍ଗଲି, ଇଏ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଛାନ୍ତି ଛୋଟ ଫର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କହିକି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କେମିତି ନା, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବସିକି ରୋଷେଇ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଏମିତି ତନ୍ମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ ସେପଟେ ହାତ ପଡିଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଳି ଖାଆନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ପାଇଲା ପରେ ମନେ ମନେ କହନ୍ତି, ଆଜି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା କାହିଁକି? ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଜାଣନ୍ତ। କାହିଁକି? ନାଇଁ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକକ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିଥିଲା ଯେ ଏଇ ହିଁ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଏଇ ହିଁ ମତେ ବାଟ ଦେଖେଇବେ, ଏଇ ହିଁ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ଜୀବନର ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ଇଜ ଦ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଗୁରୁ ଯିଏକି ମତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫଳ ତ କଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଜୋରରେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁରୁଦେବ ଗାଧେଇକି ଗଲାବେଳେ ଲୁଗାରୁ ବଳି ପଡୁଥିବା ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଥିବା ମାଟିକୁ ତାଙ୍କ ଅଲକ୍ଷରେ ପୁରୀ ଆଣି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବାର ନିଦର୍ଶନ ଏଇଟା, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସର ନିଦର୍ଶନ ଏଇଟା। ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ହବନି, ଭାବ
ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଭାଇମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସରଳ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ। ବିଶ୍ୱାସହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇହକାଳରେ ଓ ପରକାଳରେ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ବୃଥା, ସବୁ ଅସାର, ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ସର୍ବସାର। ଭାଇ ଆଲୋଚନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ ହବ ଭାବୁଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ବାଳ କାଳ ଉତ୍କାଳପୁରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକୂଳରେ କଟେଇଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଟା ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରହିବା ଜାଗା, ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀୟକ୍ଷର ବିସର୍ଜନ, ଶ୍ରୀୟକ୍ଷର ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଚରେଇବା, କ୍ଷୀର ଦହି ଲହୁଣୀ ବେପାର କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅକ୍ଷର ସେମାନେ ମାଡ଼ିଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରକାରରେ ଲୀଳା କରିଗଲେ ତାକୁ ସେ ସମାଜ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ବିଚାର କରାଯାଉ, ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଲୀଳା ସେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିପାରିବେ ଏତେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ କଥାରେ ସହମତ ହେଇ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମଥୁରାପୁରର ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଯଦି ସେଇ ମଥୁରାପୁରରେ ରହିକି ଏ ସମସ୍ତ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମଥୁରାପୁରବାସୀ କଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଏଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ କି? ପଞ୍ଚତ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତା, ଏହା ସତ୍ୟ। ତାର ବିରୋଧାତ୍ମକ କରୁଥିଲା ଠିକ, ସାଧାରଣ ମଥୁରାପୁରବାସୀ ମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏହାର ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସର୍ବନାଶର ମୂଳ। ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବାର ଭଲ, ତଥାପି ତ ଦେଖିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧବ ସନ୍ଦେଶ ପଢିଥିବେ, କିଏ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୁରକୁ ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁରକୁ, ଯେ କେମିତି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଆସ, ସେ ନର ରୂପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଠାରୁ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ କିଏ ଥିଲା ସେ ଯୁଗରେ? ଏଇ ପ୍ରକାର ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପାଖରେ ମତାନତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ପଥର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲେ, ଅତି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଇଏ ବୋଧ ହୁଏ ଜଣେ ଭଗବାନ, ନାଇଁ ଆମ କାହ୍ନ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଧବ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଗ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଜାମାନେ ବୁଝିଯିବାର ଅସୁବିଧା ହବନି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣପଣେ ନିଜର ଜ୍ଞାନର କୌଶଳ, ଜ୍ଞାନର ଗରିମା ସବୁ ଯାକକୁ ଆୟତ୍ତ କରିକି ସବୁ ଯାକକୁ ଅସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିରେ ଲାଗିଲେ, ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନନ୍ଦ ବାବା ତମେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଦିବାର ଆଖିର ଲୁହରେ ଧାର ହେଇକି ଯମୁନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଯିଏ ସେ ତମ ଘରେ ରହିକି ଏତେ ସବୁ ଲୀଳା କରି ଗଲେ, ନରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ସେ ବି ସେମିତି ମଣିଷ। ସେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ତମ ଘରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଗଲେ ମଥୁରାପୁରରେ ଲୀଳା କରିବେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ତମେ ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ଧାରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧାରା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର। ଏଇଠି ବୁଝିବା କଥା, ନନ୍ଦଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଉଦ୍ଧବ ତମେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବୋଲି, କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତମେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ତମ ଭଳିଆ ବୋକା ଲୋକ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସି ମୋତେ ଠିକ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ବାବା କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା କୁହ, ମତେ କାହିଁକି ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି? ନା ଶୁଣ, ତମେ ମତେ ବୋଧ ଦେବାକୁ ଆସିଛ କି
କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ବୋଧ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଆସିବ ଲୋକ ବୁଝି ଦିଆଯାଏ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ତାକୁ ତା ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କଣ ଗୋଟେ ତା ଆଖିର ନୋଟା ବୁଝିବ। ଆଉ ତମେ ତ ତା ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ମନ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ହବ, ଦୁଃଖରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ ବୋଲି। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ବାକ୍ୟ କହିଲି ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବ୍ୟାଘାତ ଲାଗିବ। ନା କହିଲାନି ଏଇନେ କହିବାକୁ ଭଗବାନ ଦିଏ ତ? ନା ହଁ ସେ ତ ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ପିଲା ବଡ ହେଇଗଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଅଛି। ବହୁତ ବାପା ମା ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ହେଲା ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ହେଲା, ଆଜି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାପା ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିକି ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ବିଲମ୍ବ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିଲ? କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଭଗବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ତ ହରେଇଥିଲି, ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ହରେଇଲି। ଏଥିରେ ମୋର ମର୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହଉଛି ନା ଲାଘବ ହବ? ମୁଁ ପୁଅର ବିବାହ ସଜ୍ୟ କରିକି ବିଚ୍ଛେଦ ସଜ୍ୟ କରିକି ସମ୍ଭାଳି ଯାଉଥିଲି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏବେ କଣ କଲ ତମେ? ତାକୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ କରିଦେଲ, ସେଇଥିରେ ତ ମୋର ବିବାହ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଗଲା। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ କାହିଁକି ତାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛ? ଜାଣିଛୁ ସେ କଣ କରେ? ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କୋଠକୁ ଗଲାବେଳକୁ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧେ, କାଳେ ଭୁଲିଯିବି। ତେଣୁ ସେ ପାଦୁକା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ରଖିଦେଇକି କହେ ବାବା ତମ ପାଦୁକା ତମେ ପିନ୍ଧ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଖାଲି ପାଦରେ ଗଲେ ତମ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପାଦୁକା ଧରିକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଭଗବାନ ତ? କହ, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିବି ତାହେଲେ ମୋ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ ବଢିବ ନା କଣ? ଭାଇ ଏ କଥାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଣ? ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ କଥା କୁହାଗଲା, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବା ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ରହିଲା? ନା ନନ୍ଦ ବାବା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଇପରେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୌଡ଼ ଛୁଆ, ସେ ଗାଈ ଜଗିବା ପିଲା, ସେ ଗୟାଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେ ଘରେ ପଶିକି ଅନ୍ୟ ଗୌଡିନୀ ମାନଙ୍କ ଘରୁ ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରିକି ଖାଏ, ଯୋଉଟା କି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୌଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳ ବାଳକର ସ୍ୱଭାବ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଇ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଚମତ୍କୃତ ହଉଥିଲା। ସେ ଲୀଳା ବିଳାସକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଥିଲେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ ସେଇଟା ଦ୍ୱାରକାରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। କଂସକୁ ମାରି ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ଯାଇକି ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପିତାମାତା 2 ଜଣ 5 ହାତ ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସେଠି ଛିଡା ହଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମହିମ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏଠି ପୁତ୍ର ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଠି ମହିମା ହିସାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣ, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନା ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସର୍ବନାଶର ମୂଳ କାରଣ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ତ ଚଳିଥାନ୍ତା, ତଥାପି ତ କାରଣ ଦିଆଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର କି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତ ଯାହା ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ, ନ କହିବା ବରଂ ଭଲ। ଆମ ଜ୍ଞାନ ନା ଅଜ୍ଞାନୀ ତାହା ବି ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ପାଖକୁ ଆସିବା। ବିଶ୍ୱାସହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇହ କାଳରେ ଓ ପରକାଳରେ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ବୃଥା, ସବୁ ଅସାର, ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ସର୍ବସାର। ଆମେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ସେ ମୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ଶାନ୍ତ, ସେ ଅନନ୍ତ, ଆମେ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ,
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର, ସେ କେବଳ ଆମରି ଭଗବାନ, ସେ ଆମକୁ ଡାକି ନେବେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଉଦ୍ଧାରର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଯେଉଁ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ସେହି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଣାମ ହିଁ ଦୃଢା ଭକ୍ତି। କାହିଁକି ଯଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ ଅଛି ସେ ତ ମହିମାମୟ, ସେ ତ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିପାରିବେ, ସେ ଅନନ୍ତ, ସେ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଆଧାର, ସେ ଭଗବାନ, ସବୁ ସିଏ, ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ? ସେ କଣ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ? ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉପକାର ପାଇପାରିବୁ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକକ ମନରେ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଏଇଥିପାଇଁ ତା ପରପାଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାଉ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଉ, ସଂସାର ଲୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବିଷୟ ବିଭବ ସବୁ ଚାଲିଯାଉ, ସେଇ ଭଗବାନ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳାଧାର, ସେ ଥିଲେ ମୋର ସବୁ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣାର, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆପଣାର ଲୋକ। ଏହିଭଳି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଆଧାର। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାହା ପ୍ରାଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଭାଇ, ଆମେ ଉପରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ, ସଂଘ ଧାରା ଉପରେ, ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ, ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ, ତେବେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି ପରିଚିତ ଦେଇପାରିବା ବି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଦେଖିବେ, ସର୍ଟରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଚାନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଚାନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ ଗଳ୍ପ ବାବଦରେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗେ। ମୋ ପାଖରେ ଦି ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଅତି ଅନ୍ତରର ସହିତ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଚାନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ ଘରେ ହରି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ନାରଦ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହରିନାମ ଜପ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିଲା କି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିକ୍ରମ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିବାର ଦର୍ଶନ ଉଦାହରଣ ଦେଲେନି, କେବେ ଶିବପ୍ରଭୁର ନାମ କିଛି ଜପ କଲେନି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଉଠିଲେ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବର ଦୈନନ୍ଦିନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହରି କହିଲେ ସାଗର ଗ୍ରାମର ଚାନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବେ ଘରେ। ଏମିତିକି ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଲୀଳାମୟ ମୋ ସହିତ କିଛି ଲୀଳା କରିନାହାନ୍ତି ତ, ମୋ ସହିତ କିଛି ଛଳନା କଲେନି ତ, ହଉ ଯଦି ଘଟିଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବେ ଦେଖାଏ। ତାପରେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ନା, ଚାନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚାନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲା, ସେ ହରି ବୋଲି ଥରେ କହିଦେଲେ, ହରିନାମ ଥରେ ନେଲେ। ଯେ ମୁହଁରେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରାତ୍ର ଏଇ କଥାକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା। ଏଇ ନାମଟିକି ମୁଁ ଯଦି ଥରେ ଧରିବି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୋର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୁଣି ହେଇ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରୁନି। ହରି ବୋଲି କହିବାର ନାହିଁ, ଲକ୍ଷଣ କିଛି ନାହିଁ, ଚନ୍ଦନ ଭରିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁନି, ମଥାରେ ତିଳକ ଲଗଉନି, ଯାହା ଖାଉଛି କିଛି ନିବେଦନ କରିକି ଖାଉନି, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଜ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁନି, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରୁନି, କିଛି ତାର ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନାମଟାକୁ ସର୍ବଦା ସେ ଜପ କରିକି ରଖିଛି, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ରଖିଛି। ବାରମ୍ବାର ଫଳ ଚଳେଇଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଫଳିଆକୁ ବିଲରେ କାମରେ ଲଗେଇଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିଛି। ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ବା ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଶେଷ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁହଁରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଧରିଲା ତ ତା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠର ରଥ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଚାଲିଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗରାମଦେବ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ, ଏକମାତ୍ର ହରିନାମ ଦତ ପାପ ହରେ, ପାପୀରା ସାଥେ ନାଇଁ ଦତ ପାପ ହରେ। ହରେ ମାତ୍ର ନାମ ପାପୀର ଏତେ ପାପ
ପାପ ହରଣ କରେ ଯେ ପାପୀ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ମାତ୍ର ନାମ ଯେଉଁ ନବା ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହୁଏନି। ଭିତରର ଅନୁସରଣଟା ପରିପକ୍ୱତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ବାହାରିବ ମୁଖରେ ତାହା ହିଁ ହବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଫଳପ୍ରଦ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସର ତାଳେ ତାଳେ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ। ଶୁଚିରେ ବା ଅଶୁଚିରେ ଗୁରୁ ଜୟ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବୋଲୁଥାଏ କି ନାହିଁ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ବୋଲୁଥାଏ କି ନାହିଁ ଶୁଚିରେ ଅଶୁଚିରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। କାରଣରୁ ଏଇ ଚାନ୍ଦୁରିଶ୍ୱାସ ପରେ ଆମେ ଆସିଲା ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦିନେ ବସିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଖଟାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜାତି ଜାତି ବର ଦେଉଥିଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ବାହାରେ ଥାଇକି କହିପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବ ମୋର କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ମୁକ୍ତ ହବ। ସେ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ ନା ହଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କୁଚଲ ମୁକ୍ତେ ମୁକ୍ତ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ଡେଇଁଲେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ, ଏତେ ଭାବରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇକି ଡେଇଁଲେ ଯେ ତାକୁ କୁଚଲ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିଲେନି। ଖବର ଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ପ୍ରଭୁ ଆସନ ଉଚ୍ଚାରି କହିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି ତମେ ଶୁଣିଛ? ନା ଆଜ୍ଞା କୋଟି ଜନ୍ମ ପରେ ମୁକ୍ତ ହବ। ନା ଏଥିରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହବାର କଣ ଅଛି? ନା ପ୍ରଭୁ କିଏ କହିଲେ ମୁକ୍ତ ହେବି ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କୋଟି ଜନ୍ମ ଆଗେଇ ଦେବାଟା କଣ ବଡ କଥା? ମୁଁ ତ ହେବି ନା, ଆଉ କଣ ଚିନ୍ତା? କୋଟି ଜନ୍ମ ପରେ ହଉ କଣ କଥା ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ପୁରାଇ ନେଲା ହୃଦୟ ଭିତରୁ କହିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ତମେ କଣ କୋଟି ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତମେ ମୁକ୍ତ ହବ। ଏଇଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବେ, ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ଉଦାହରଣଟା ଦେଲା ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାଇବ ଏଇ ଭରସା କେବଳ ପାଇବା କିଛି କମ କଥା ନୁହେଁ। ହେବ ଏଇ ଅଭୟ ବାଣୀ ବା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ। ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ସବୁ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ସବୁ ପାଇବ। ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିର୍ଭୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବସିବ। ଭାଇ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଜକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। 8:10 ହେଲା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭାଇମାନେ କିଛି କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? 8:10ରେ ସରିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସରି, ଠିକ ସମୟ ସରି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ସରି। କାହାର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇଟା ଓପନ୍ କରାଯାଉଛି। ନହେଲେ ଭାଇମାନେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଏଇଟା ଠାକୁର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର। ଆଜ୍ଞା ହଁ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ଇଏ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ପାଇଁ ବାଜେ ଗାଆନ୍ତି ନା କିଏ? ନାଇଁ ଆମର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଗାଇବା ପାଇଁ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରଭୁ? ହଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେଲି। କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭାବିକି ଏମିତି ଠାକୁର ଯେମିତି ଆମ ଗୃହାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ଗୃହାସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଡାକିଲେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହଉଛି ଭାଇ? ମାନେ କେମିତି ଠାକୁର ସବୁ ଗୃହାସନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଯଦି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନା? ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କର ପୁରୁଷ ତନୁ? ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ବୁଝିଛୁ? ଆମେ ଆମ ଠାକୁର ଯିଏ ସେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଋଷିଙ୍କ ଦେହକୁ ଆଧାର କରିକି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭୂମିରୁ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରି ଆମ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଋଷିଙ୍କ ଦେହକୁ ଆଧାର କରିକି ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିଲେ
ये जहाँ सहित वर्तमान कथबार्ता कर सी तुम ठाकुर नुहति भितर जी अच्छा सी हूँ ठाकुर माँ जदि सी हूँ ठाकुर ताले प्रत्येक गृहात्म प्रत्येक भक्तर अंतर रही पार शक्ति अच्छी ना नहीं एका संगरे सर्वत्र सर्व क्षेत्र से प्रकाशित कि ना आउ गोटे स्थूल उदाहरण आपको बुझे दिखाई सूर्य प्रकाशित हेले उदित हेले केवल इंडिया रे पड़े अमेरिका आलोक पड़े आम बाड़ी कूह भितर सूर्य आलोकटा पड़ो आम पड़ोसा घर बाड़ी बाइगण बाटे पड़ोनी ता तो नुह ना जदि सूर्य आलोक एमती हम जी परम ब्रह्म जी सर्वभटरे विराजित सी सब क्षेत्र में जमी सब क्षेत्र में से पहुंची पारे कौन बाउंड्री बा लिमिटेशन किसी कौ जगह लिमिटेशन कौन मारे थाए पूरा वस्तु थाए भाई नाई एते रहिलानी आ गोटे प्रश्न अछि भाई भाई आ जेतो हम ठाकुर को भोग निवेदन करूछु ठाकुर को जेतो भोग निवेदन करूछु सेतो आमे आमे भाबुछु कि आमे जहा भी खाइ भोग निवेदन करूबा आमे जहा भी खाइबा हम ठाकुर आगो खाइकी हम तापरे प्रसाद पाइबे बोली माने ठाकुर जहा भल पांती ठाकुर वैदांतिक सन्यासी से जहा भल पांती सेटा आमे भोग निवेदन करबा ना आमे जोटा चाहू आमे से हिसाब रे भोग निवेदन करि परिबा कोठा आद्रो ठीक जानि परबो परंतु आमको जो धारा चलवाई संघ निर्देश देती आम सी धारा चलुचु तो सात्विक आहार करुचु तो जदि सात्विक आहार करुचु आहार प्रस्तुत करी ठाकुर करी आम प्रसाद सेवन कर वैदांतिक सन्यासी मैंने जहाँ कौन से खाई बची पार सीधा कंदमूल छतु खाई आप चली पारे तो सहज नुह ये हूँ भाव जगतर कथा माँ किंतु या नुहे जे आम नॉनभेज खाऊे आम ठाकुर को नॉनभेज निवेदन करवा या नुहे आम तामसिक नॉनभेज को छाड़ दिंतु आम तामसिक खाद्य खाऊे तामसिक खाद्य बोली जो खाद्यर प्रकरण में ठाकुर लिखिं अति राग अति लुण अति तिक्त एगुड़ाक सब तामसिक भितर जाऊँगी अति कटु ये सब खाद्य ठाकुर को निवेदन करा जाए नहीं संघनीति पुस्तक निश्चित भाव में आप पढ़े आहार संयम विषय प्रत्येक संघसेवी आहार्य कौन कौन हवा दरकार निश्चित पढ़ीदे यही सात्विक आहार प्रस्तुत कर ठाकुर को भोग निवेदन करेंगे माँ जो भोग निवेदन प्रक्रिया नुहे यहाँ हूँ गोटे भल पाइबार अंग मत अनाथ भाई कहले नरेश भाई तुम घरे कौन खाओ कौन गाँव रू मुढ़ी चाउल किसी आसे मुढ़ी चूड़ा आसे खाओ ना घरे तैयारी कर खाओ ना भाई गाँव कौन मुढ़ी चूड़ा आसे मुझे घरे तैयारी कर खाओ ना कौन तैयारी कर भाई आम समस्त सकाଳେ रुटी अभ्यस्त ना है रुटी संगे कौन कर मुझे रुटी सतुला हुए क्षीर हुए बा या कर प्रतिदिन सकाଳେ जोटा तुम रांधिकी ठाकुर घर ठाकुर को 3 कदली भोग दे आसिक तुम रुटी सतुला करके खाऊ तुम घर से प्याज सुन ना मुगला ना ना ताले तुम से आगर रोषे कर ठाकुर को भोग निवेदन कर ठाकुर आज आप खाते मुझे भाई सकाଳେ कौन रुटी दिज्व ना ठाकुर मना कर रुटी खाइबे बोली भक्त ता भाव जो ठाकुर कदली फोपाड़ी दौर भक्त चोपा खाया खाई से बाया तुम तो रुटी दौच माँ बुझीगला तो आज्ञा भाई हेलो आज्ञा भाई मोर कहबार अभिव्यक्ति हूँ आम श्रद्धार सहित ठाकुर पाखे जहाँ निवेदन करवा अति प्रेम ग्रहण करेंगे आसवे माँ से भी कहीदेवे मत आज खाइबा देलुनी एमती परिस्थिति है जिते अनाथ भाई एक कथा कहले मो अनुभूति कहूँ से कहली मुझे भाई आम स्वामी स्त्री रोचे छुआ से शिखी ना माँ जो पीरियड हम से समय कौन करी से कहले आगे ते कौन रोषे आसनी मुझे हाँ आगे रोषे आसे मोर रुटीटा ऑस्ट्रेलिया मानचित्र हो अमेरिका मानचित्र हो मोर गोल हबनी हसिले जो पड़े हसिकी कहले
कहले तोते सुजी कर आसो सुजी हालुआ कहले आउ कौन आसो मुझे सिमेई खीरी आसो से 4 दिन ठाकुर सुजी हालुआ सिमेई खीरी खावा दबो कहबू ठाकुर एतिक कारण चाकरी भी था से ना चाकरी की जावाक पड़ो अधिक समय दे पारे दयाकोरी एतिक खाई खाओ सब बाला बेले तुमको रुटी तक एक ठाकुर अति श्रद्धा ग्रहण कर मोर अनुभूति जा आम घर मान अनुभूति जा अति श्रद्धा ग्रहण कर कहीं ना नहीं भाई एक भाई जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु भाई मु ठाकुर भाई कहती साधारण प्रश्न गोटे था जे आपण जो प्रथम कहले जे ठाकुर जो कहते कि विश्व प्रति आवश्यक तापर आप जिते प्रकार आप मो कथा शुभुच भाई हाँ मुझे कहली आप जो मैंने आरंभ कले जो आलोचना अति सुंदर था ठाकुर जो कहते तुम ठाकुर सद्गुरु केवल एति विश्वास कि विश्वास कथा तो आप कहले तापर जी भी आप एग्जांपल जो देले कि ठाकुर भी जी एग्जांपल सब देइचंती तो सब जाक एग्जांपल बेस्ड ऑन द कि स्थूल आधार बेस्ड एग्जांपल्स गुड़ा बुझे आप गौरांग देव एग्जांपल देवी कि ठाकुर जी कृष्ण का एग्जांपल देखिए जहाँ जिते प्रकार उदाहरण दिखाई आमको जिनसा बुझापी है तो से गुड़ा सब स्थूल आधार एग्जांपल गुड़ा किंतु जेहेतु ठाकुर कहते ठाकुर जिते स्थूल थे से समय मुझे आउ तो मुझे देखनी केवल मुझे जन को देखी चैतन्य भाई की देखी मैंने प्रत्यक्ष तेणु से सब ठाकुर को स्थूल देखी ठाकुर संस्पर्श आसिकी भावबुद्धि आसी जेहेतु आम आमर विश्वास हूँ हाँ ठाकुर सूक्ष्म अच्छा माने नित्य अच्छा किंतु से विश्वासता केमी आसो माने कारण आम तो स्थूल ठाकुर को देखी पारूनु कारण स्थूल रही जिन गोटे ठाकुर एग्जांपल भी ले आप कहते जो मैंने स्थूल ठाकुर को देखी से ठाकुर अच्छा विश्वास करवाटा जिते सहज जो मैंने स्थूल देखी ना देखी लोकर कथा चलुँच से कौन से सहज स्थूल विश्वास करें कि यहाँ तो प्रश्न एग्जैक्टली हेलो हाँ 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 ये प्रश्न ना आप भाई हाँ 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 देखु आपण भाई आपण ये प्रश्नटा आम ठाकुर को गुहासन पचार ये नाटु आसे आपन को रात्रि जदि से 900 देते मत कहूँ अरे पचारि देखु ठाकुर संघ कही गुहासन रखी आपन सेवा पूजा करुच्ची किंतु मोर अंतर कहीं दृढ़ विश्वास आसुनी आपड़ ये आपड़ जदि ये अच्छा मत टे कौन अनुभूति दौना मुझे जानवी केमी कौन अच्छा भाई नीलाचल शास्त्र संघ जहाँ जहाँ विधि सब रखी ना ये समस्त ठाकुर निजे ही जानते प्रथम ठाकुर को भोग देला मुखवास दिहला टिकदानी दिहु ना टिकदानी केमती आसला जानते आप शुणी बोले आउ थे कहीदे मुखवास दी दिजाए जो रंधा भोग दि जाए से मुखवास दि जाए दुर्योधन भैया कही टिकदानी देवा कथा से कहना कारण से भी निजे जान नी जनक घरे पक्का घर रंग कर बाहर लोक किए बाउंड्री छेप पकईदे बोली लिखिं दयाकोरी एठारे पान छेप पकातु ना है दांड घर ईशान कोण ठाकुर विग्रह ठाकुर आसन राति खावा दे सारिकी साधा पान चून पुन लगे बढ़िया रकम करन बटाटी थोदे ओडिशा घर देखुं राति 2टा बेलू जड़े किए पाचेरी बाउंड्री जो बालकोनी हाथ चलू करमी ब्राह्मण मैंने चलू कर भोग दिखती सेमती चलू धरिकी जड़े किए धोती पिंधि लोक नटपटर से जानिले से भी आसिक ठाकुर को प्रणाम कर ये लोक तो घर मालिक तो केवे एत समय कही नथिबो ये बोधे महापुरुष
तापरदिन सकाଳେ कहले एमाने कहले आमे तो समस्त शुईथिलु आमे केही जानिनु एमती कोन हेछि दौड़िकी गले काहाके पचारिबे सेतबेले दिग्दर्शक केवल बाट बतेଇ देवा लोक दूर भाई ना विष्णु दौड़े जाइकी पचारे कहले भाई एमती एमती कथा हला ओडिसा लोक या कहले कोन करबा तो भाई कहले तमे केमिति ठाकुर कोन पूजा करिथिलो कहलो ना या कहथिलु ठीक तो अच्छी गोटे कम कर आज टे संध्या अधिवेशन ठाकुर को जन दियो बड़े ठाकुर करेंगे भाई विष्णु था विराचन भाई अच्छा से भाई भी अच्छा संगम पूजा से पादार्शन ठाकुर को जन दिगला ठाकुर एमती मो अनुभूति पाई आ किसी कारण बुझीपार मुझे प्रचारक को पचारि सी भी किसी कहीपार ना आपन टे कौन बत दौना से विष्णु शोधी ठाकुर रात कहले अरे मत खाई सारा छेप पका हेलो तेणु एक कथा जाकि दुर्वाचन भाई कहले दुर्वाचन भाई कहले ठाकुर को जी मुखवास दब से दानी निश्चित दब यही भाव आज आम जो षोडश उपचार पूजा आज आम जो पूजा हेलो ଆମର ଏଠି ଟିକଦାନୀ ଏଇଟା ମା କାହିଁକି ହେଇଛି ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଠାକୁର ରହିକି କରେଇଛନ୍ତି ରହିକି ନିଜେ ବଚେଇକି କରେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ହଉନି ଆମେ ଯୋଉ ଗୃହାସନରେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଦଉଛୁ ଯେଉଁ ଆରତୀ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ଠାକୁର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେଇ ପାଦରେ ଫୁଲ ଦେଲା ବେଳକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭରସା ହଉନି ତାଙ୍କ କହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ମତେ ଟିକେ କଣ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଉ ଗୁରୁ ବତେଇବେନି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିକି ବତେଇବ ସେଟା ବତେଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ହେଇଛି ଏବଂ ମା ଭାଇ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ମୋ ନରେଶ ଭାଇର ଅଙ୍ଗ ନିଭାଇବା କଥା ସମୟ ନାହିଁ ଯଦି କେତେବେଳେ ପୁଣି ସମୟ ପାଇବା ମୋ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହିବି ଏଇ ଗୃହାସନରେ ଯୋଉଠି ବସିଛି ଲୀଳାମୟ କେମିତି ଲୀଳା କରନ୍ତି କୁକା ଖାଇବା କଣ କଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ନେଇକି କୋଳରେ ଶୋଇବା ସାନ ଝିଅକୁ ଡାକି ନେଇକି କୋଳରେ ଶୋଇବା ସେ ଅନୁଭୂତି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ସମୟ ହେଲେ କହିବେ ତେଣୁ କେବଳ ସେ ଗୁହାସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଆରେ ନା ସେ ଭାଇଙ୍କର ସାଧନା ବଳ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଥିଲା ସେଠି ଠାକୁର ଦେଖାଦେଲେ ମୋର କଣ ଏତେ ସାଧନା ବଳ ଅଛି ମତେ ଠାକୁର ଦେଖାଦେଲେ ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜଣାନ୍ତୁ भाई ऐसा कुछ समय दूर होला बोले विशेष नहीं आउ प्रश्न अच्छी ज्ञान भाई बच्चे आउ किसी प्रश्न अच्छी कि भाई माँ मैंने अभी समय 5 मिनट आम हाथ में समय अच्छी हेलो भाई मैंने शुणी पार्टी जय गुरु हाँ भाई जय गुरु हेलो भाई मैंने शुणी पार्टी तो भाई माँ मैंने आज्ञा हाँ भाई आज्ञा जय गुरु भाई शुभ अच्छे जय किसी आउ प्रश्न अच्छी कहतु ना कहार जड़े कौन अभिमत जब कहतु आ 3-4 मिनट कहतु हेलो ओडिया प्रकाश करवा जब असुविधा होती इंग्राजी में कहतु कारण विदेश में रही ओडिया भाषा सहित जेहेतु अभ्यस्त नुहति प्रकाश कर असुविधा हो पाए जय भाई जय गुरु ज्ञान भाई लगे हाँ ज्ञान भाई शुणा जाऊना जय गुरु टाइम भी हो गला हाँ हाँ
ये भाई कहते बही तुम तो गीतटा अपने बृंदावन बोलते जय गुरु मो कथा सुना something happened. I could hear everybody, but you guys could not hear me. Our time to he galaini. Naresh bhai asan line re. Vishit bhai, you are online, right? हाँ बात होते थे भाई कटी थे मुझे कहते थे करके तांको ये कटी जाबेन करके हाँ ना गुट्टे छोटिया कथा कहि कि हमर कहूची तापर यंग एस्टुडेंट संग दिबा ठाकुर भाई जो क्वेश्चन ता पचारिले ठाकुर विदेही रे रहिले से केमिति ताको भक्त मानन पाखे प्रकाश पांति आदि तार येटा पढिले हमें उपदेश नाम रूप विग्रह संगठक पुत्र गोटे पढ़े नाम रूप लीला विग्रह संगठक पढ़ते आरी माध्यम आम पाइपर फिजिकाल बॉडी रे देखुने तो फिजिकाल बॉडी रे थे कहते मो अंतर जे ठाकुर सी ठाकुर से नाम रूप लीला विग्रह आम दर्शन करवा केतल विग्रह दर्शन कर जो भाई जो कथा गुड़ा कहते पीवा कि विकदानी मांगा इत्यादि विग्रह दर्शन नाम भी दर्शन मिले नाम भी अनुभव करेंगे स्वरूप चिंतन कले अनुभव करेंगे लीला श्रवण कले अनुभव करेंगे कि जो विग्रहटी विग्रहटी देखिए भी अनुभव करेंगे ये सबू मध्यम से अनुभूत हूँ खाली जना जहाँ कहले जदि आप एकांत भाव दुरासन जनइबे से तार व्यवस्था मोर समस्ते निजर जो मैंने समस्त से देखा दौरान आम जी निजर नुहे समस्ते निजर यही जड़े निजर नुहति समस्ते निजर जो एबे जो लोटपाटी पड़ा जना सकाल सन्ध्या जना व्यवस्था कर समस्त विषय याद so किसी नहीं हमारा टाइम Efland so let's go into our actually we have a minute but no reason not to start the young Efland program in time because this is the day we usually don't start the program in time. So we'll do that today. Bhaktima, your turn for Prasna Sangita when you're ready. प्रभु तुम्हारी चरण तारी प्रभु तुम्हारी चरण तारी प्रणति ढारी प्राणर
विजय भाई विजय भाई Muted till Joy Guru, Joy Guru. Joy Guru, Math Bhai, and Joy Guru young aspirants. This is Bijoy Bhai. I took myself on mute and I had not unmuted myself. So, Joy Guru, everybody, welcome to our session of young aspirants. This is what we will do today. I'll take the attendance and then we will go to Bhakti Mart to tell us a little bit about the beautiful prayer that we sang. And then today we are going to talk about what is Deva. We talk a lot about Deva, meaning in English of that would be service. So, think about it as to what is service. But before I, take attendance, I just want you to think about something. Ask yourself one little question. If there is one thing that you have done, nobody forced you to do it, nobody asked you to do it, but you just felt like you should do. Maybe, the youngest of youngest aspirants, maybe you wanted to do something for your parents or for your sibling, your brother or your sister or your cousin or your grandparent, or something for your neighbor, some classmate, something that made you just happy because you felt like doing it and you did it. And the same thing for the middle school students and the high school students and college students who are also young aspirants. If you can think about it and you feel like sharing that, I think this session would be, the intent of this session will be fulfilled. And one other thing, and the reason I'm delaying a little bit of the attendance because some people take time to join us. We made a few changes to the young aspirant session, and 3 of us have the Deva opportunity to coordinate the young aspirants at the youngest level, and that's me, Vedamatima, and Ushama. But 4 times a year we will have a 5th Sunday, and today is that 5th Sunday. So on that 5th Sunday, the last Sunday, we will have a general session for all young aspirants, irrespective of age, and today is first one of that. And I think the Sangha is going to develop more, programs that is well thought through and a sort of a curriculum as to what we are going to on this day, which will be applicable to the youngest of youngest aspirants, to the not so young or the little older young aspirants. But today, since we are in the process of doing it, I got this, seva for which I'm grateful. One other thing that I think would like to remind the high school, young aspirants that you have a session also after this, and probably towards the end of it, Brajabhai might come and tell, a little bit more about what time, how to join, and maybe Bharadabhai can join in. So you have to join a special session that is only for the high school or near high school or a little after high school, if you're first year in college, something like that, that you want to be part of it, where there'll be free flow of information. So with that, let me go to attendance. Aditi? Jai Guru Bhai. Joy Guru Ma. Adesha? Jai Guru Bhai. Adesha? Joy Guru Ma. Aishi? Jai Guru. Thank you, Mishima. Anik? Jai Guru. Joy Guru Babu. Ans? Jai Guru Bhai. Joy Guru Babu. Anso? Jai Guru Bhai, nahi bossy hai. Yeah. Theek achi. So Ansul is not today. Ansul, Arnav? Jai Guru Bhai. Joy Guru Arnav Babu. Aaron? Jai Guru Bhai. Joy Guru Babu. Arush? Jai Guru Bhai. Joy Guru. Aryan? Jai Guru Bhai. Joy Guru Babu. Jemuma, Ashmita? Jai Guru Bhai. Gyan Bhai, Ved Prakash? Joy Guru Babu. Debangi? Jai Guru Bhai. Oh, lovely to hear your voice, Debangi Ma. Joy Guru. Jai Guru. Divyam? Jai Guru Bhai. Jai Guru Babu. Divyan, Timmy?
Jai Guru. Jai Guru Babu. Eva. Jai Guru Bhai. Eva Ma, Jai Guru. Jagrat. Jai Guru. Jai Guru. Naitik. Jai Guru Bhai. Jai Guru Babu. Pratyusha. Jai Guru. Jai Guru Ma, Pratyush. Jai Guru Bhai. Jai Guru Saraswat. Jai Guru Bhai. Jai Guru Sarthak. Sarthak Junior. भाई जय गुरु से गाधी के आसी जय गुरु भक्तिमान जय गुरु भाई शाश्वत बॉबी बाबू जय गुरु भाई जय गुरु बाबू शिल्पी जय गुरु भाई अनिमा श्रेया जय गुरु भाई जय गुरु माँ श्रेयासी मानू जय गुरु भाई जय गुरु माँ श्रेयांश जिमी भाई जय गुरु बाबू सिद्धार्थ भाई से आज बसें आज्ञा डूडल इज नॉट टुडे ओके जय गुरु सिमरन पूरा पटा ये से सरस्वती कर दिया एंड जय गुरु माँ त्रिजा जय गुरु भाई जय गुरु माँ सुहानी जय गुरु भाई जय गुरु युक्ता जय गुरु भाई जय गुरु Sama. Wonderful to hear all your voice. Again, Joy Guru, everybody, if you can say one more time, Joy Guru with me, Joy Guru. There's a lot of power in this, of each of us acknowledging, each other's presence by saying Joy Guru. And at some time, you might want to ask your parents, what Joy Guru means to us and why it is a Siddha mantra. It's a mantra, it's a chanting that Guru has given us, Thakur has given us, and it has already been made very powerful. So when we say Joy Guru, good things happen to us and good things happen to people around us. So I'm going to ask for volunteers to say that about what I said. When you did something without somebody telling you or somebody asking you, somebody assigning it to you, but you did because it was an act of goodness on your part and how you felt about it. So I'll ask you that, but before that, Bhaktima, you want to say something a little bit about the prayer that you sang today? Jai. Yes, so this song is prayer to Shri Thakur for his compassion and mercy and forgiveness, because despite a lot of our flaws and shortcomings and mistakes, he will bless us in many different ways. I have a question before I go to you. And one of the things we will do towards the end is I will invite Ashwin Bhai. He is also has a Seva today. He is part of this coordinating committee of young aspirants to tell an instance from Thakur's life when he took a body and to live one among us. And when he did that, there's an incident at that time, and he's going to tell us to reinforce what is Seva or this selfless service, a commitment to selfless service. He's going to talk about it. Before that, let me ask you something, for you to say. English is a very interesting language. And so there are, one of the ways to understand or know is today I will go for you to talk about what is the difference between work, duty, and service. But before I do that, the best way to do that is to find more simpler difference in words. Can anybody try to think about it? Is there a difference between a house and a home? Both are English words, and we use them interchangeably. And today, we start from the youngest of young aspirants to the little older young aspirants. And so I just will open it. Somebody take a chance, or there are no wrong answers. Take a chance. Is there a difference between a house and a home? And if so, what is a house and what is a home and how they are different?
Jai Guru. So I think a house is basically just where you live, but a home is a place that you have like a special connection with, like through memories and stuff. So like a home is just a place that you have a very deep connection with and that you have a lot of memories at. The house is just like where you live right now. I think that's a wonderful thing. I will ask one more like that. Who is this? Tell who you are so we will know because we can't see you. Aryan? Thank you, Aryan Babu. Thank you. That's absolutely to the point. House is a physical structure. You know, it is the rooms, it is the bricks and the here, you know, the 4x4s, you know, the timber, all that is the floor. That is a house. Home is what you make of it. Like, you know, Aryan Babu said that the deep connection that you have with the house. And so there is a subtle difference. So every house may not be a home, but, you know, a home is what you make out of a house. And so on that line, there are two words that we also use very interchangeably, and see if you can think about these words. Success and happiness. Is there a difference between, you know, we interchangeably use it, success and happiness? Jai Guru? Yeah. Success is like when you achieve something. Happiness is like a feeling when you get. Is a feeling like when you do something right or you achieve something. Oh, wonderful. Tell who you are. We didn't hear your name. Naitik. Thank you, Naitik Babu. I think that's absolutely correct. And I'll give you an example of that, and maybe a little older aspirants can really relate to that. Anybody else wants to say? And Naitik is absolutely correct. But anybody else, by example, can somebody say something? Jai Guru, this is Pratyush. So what the difference between success and happiness is that success is when you like achieve something when you achieve something. The happiness is when you actually feel you know what you did and you actually feel that or feel the good thing you did. That's true. Let's try to see an example. What is the best way to show that you are successful? What are some of the things, that make you, or when you say somebody is successful, how do you define it? How do you make it obvious that person is successful? Joy Guru, I have an example for happiness and successful. Okay. Successful is when you get a good grade on your test. Mm-hmm. But happiness is the feeling that you have when you get a good grade on your test. Like you're happy that you get a good grade on your test. That is so correct. Anybody else? In my opinion, successfulness is kind of like a person who has a goal and they were able to achieve it. And that goal may or may not give them happiness. But if it gave them happiness, it's most likely going to be short term than long term. That is true. Anyone else? One more example. I think a lot of people define success to be how wealthy you are. So people often feel like rich people are successful just because they have a lot of money, but that doesn't necessarily mean they're happy in life. That is so correct. So success is defined by the size of the house you live in, and the clothes you wear, all the car you drive, and sometimes you say, I'll be so happy if I can get a Mustang, but that usually is a sign of success. Happiness is exactly, each of you have said, is what you feel inside you, it's within you. Success is outside you. It's a physical manifestation. It is something material. So likewise, I want to bring you to understanding without telling any more. Is there a difference between, say, assignment, duty, and service? So this is where I think it comes to what Thakur meant, service. And I want to, give another 7-8 minutes, and then we'll go to Arjuna. So what is the difference between both duty and service? Jai Guru, I think the difference between service and assignment is that an assignment or a duty is
ordered by you by someone, and you don't do it selflessly, but a service, you do it selflessly and with love. Exactly. Anyone else? Yeah, so Guru, assignment or a duty is like an order, but a service is like a thing you do. Like if people are watching you or not watching you, you do it since you know it's the right thing to do. That is exactly right. You do it because you feel like doing it without somebody imposing it upon you, and you do it. And is that a difference in how you feel about it? Anybody else? Go ahead. Please. One of the younger aspirants want to say something? But you all are right. That duty is something that is given to you, or you may take it because you are asked to do it, or you felt like you should do it. But service is selfless. You don't have any expectations. As you grow up and learn more about the Sangha, two things I want to say. There is something that is called, when service is selfless, there is no personal expectations, what I will get in return for it. But one of the beautiful things about this kind of service, it fills you with joy and happiness. And Thakur knew that, and our way of life, really makes it easier for us to believe in that to commit ourselves to selfless service. Thakur has said, and I'm kind of paraphrasing what he has said, that we get a lot of joy. We worship Thakur, and Thakur knows our limitations, and he accepts our devotion and our puja. But he said that that's only at the lowest level of worship to me. The higher level of service to me, he said, I expect three things from you. One is to help spread the message of eternal religion. That's a very important term. Someday we'll talk about it. I hope our Sangha is going to take a whole session for the young aspirants to talk about eternal religion. Eternal religion, anything that is eternal is forever, is timeless, is not defined by space or time. So that's what Thakur has asked us, to commit ourselves to live a life such a way that we are spreading eternal religion. And then he has also told us, be the messenger of good knowledge, good behavior, good conduct. He has told us that. And the third thing that he has told us is to see me in somebody when you are serving. That's a very important concept, that you are not doing this for somebody else because they need it, because you feel like that gives you happiness from within, and you are doing this for Thakur, not just in the Thakur's room, but also when you are, doing it for others. And then, whatever triggers that feeling, and that should immediately be followed by a feeling that this is something that you are doing for Thakur. At some time, I want to talk a little bit, but not today. I want to call Ashwin Bhai. Trust, belief, and faith. Trust is something that comes through observation, through experience. Trust, your parents, you trust them to take care of you, to make you feel more secure in the environment that you are in. Trust is something that you feel like when you go to school, that your teacher knows things that can help you learn what you are supposed to learn in that class period. That is trust. It's one person believing over experience of what has been given to you. So now coming to belief and faith. Belief, is something based on your knowledge that you gather over time, and that comes, you believe in things and you have opinions, you revise these opinions.
And so it is very transactional. Your beliefs are formed over time. But there is a faith that Thakur talks about. Faith that this Sangha is that, and that is based on unquestioning acceptance. Meaning, I do it because I believe in something. And that's where, and that belief, when it is taken to a level, where you are committed to it, you act upon it, your selfless service is coming. I think in my mind, I was asking myself, and that is faith. Faith is unquestioning acceptance. When there is unquestioning acceptance, that is faith. So there is an instance that we know from our knowledge of our Sangha and Thakur's life while he had a physical body that we will narrate. But before we go to that, there is something that is wonderful in our Sangha that I did not understand when I was a high school kid or a middle school kid or even younger. That I did not understand that why do I have to apply for, why do I have to seek permission to do something? And I think that is very unique about our Sangha. When you do that, it takes the ego away. It takes away that, that something is being assigned to you. And then when you speak that you want to do it, then, you are committing yourself to Seva. I think that is one opportunity how we are different in a positive way. And I hope you will dwell on it, talk with your parents, and maybe at another time we will talk about, this process as to why we write an application, why we ask that can we, some of you young aspirants, give water during Samulani to everybody, and you do such a good job, and I see such radiant smiles, you look so happy, but you have to apply for it. And then you ask for forgiveness to Thakur and to Sangha for any mistakes, and then you give back your seva. So these are the things that we do in our Sangha that is very unique. I think it's as I grew up and I got to know and I got my answers that felt good about it. So seva is something that you do from inside, and you do because you see Thakur in the act of offering that selfless sacrifice. Ashwin Bhai, do you want to, can you come in and tell us a story or an instance, narrate an instance from Thakur's life that was different, tell us about seva, and then wrap up. Young aspirants. This is a good segue to this incident that's described in the Sri Thakur Kathamrita book, and his Thakur's advice to his, or instructions rather, to all the devotees. And this incident had happened when there was a flooding in river Damodar river that had affected a few districts such as Midnapur and Birbhum. Those districts were part of West Bengal, are part of West Bengal. And the Damodar river is a type of river Ganga that all of you may know. That's a holiest river, according to really. That river flows through and Jharkhand state in India. And when in the rainy season, the river was flooded. A lot of people were impacted by that, and there were a lot of news about that in the newspaper. And Thakur was reading about that, all the news, and felt really compelled to help people around the flooded area. And then when he was sharing this news with the devotees, then he decided to send about 5 devotees to that flooded region, including a devotee who is a general physician. And before those devotees went out to perform the seva or help other people, these are a few things that Thakur had advised them. And I think that's very relevant to our discussion today, what Vijay Bhai was sharing with you, and also a lot of you, some of you have shared your viewpoint. And Thakur's advice is to those devotees before they went out to that flooded region was
saying that perform the seva with a very neutral mind about caste and religion. Don't distinguish anyone when you are performing the seva based on that caste or religion. And offer your service full of energy and excitement. It's not that you should be dragging yourself just because your Thakur has said you to do, but don't do that. Go there with a full energy and commitment and excitement. And that is going to be a financial, the issue may come up, but don't worry about the money. And Thakur has committed or would figure out how to collect the money so that he can support those one thing that's very important that I've also said, when you are there, God's name, and while performing the seva, this is something he must have really said this so that you are not thinking a portion that you are off seva, but you are thinking in your mind that you are chanting God's name, and that kind of helps motivating you and purifying your mind during your service. And while you are there, make sure that you get to know the people there, like socialize with them, get to know them. When you make connection to those people, then they may open up with their needs, and so that you can perform or help them better. And also, if they offer and invite you to attend the religious event, make sure that you get the time to attend such events as well. I think that's a very important thing, because when you go and then help out someone, if you make a personal connection, then that offering becomes even more real, more intimate to them. While performing the seva, make sure that you conduct your behavior in a way that don't raise your voice at others. And if someone, for some reason, criticizes you, then don't react back at them. Just let them know that what your purpose is. You are there to perform the seva, and that's all. There is no need to argue back or have a disagreement with them. And I think if you do that, then it kind of, again, deviates from your main purpose. And the last few that Thakur's advice was, when you are performing the seva, keep in mind that you are offering that seva to me directly, and I'm there in all of those people. Think that your Guru, which is our Thakur, is in everyone. If you are able to take care of others with the same devotion that you have for me, then your heart will be filled with joy and happiness. I think this is a very wonderful thing that Thakur has done. This is his instruction and advice to those devotees. And based on this advice, our Sangha's principle of seva is kind of as propagated, which is what Vijay was saying earlier, to apply for a seva so that our ego is not coming in between, and also getting to know the society that you are helping, getting to know what their purpose is. And the most important that I like personally when I whenever I tend to do this, when I have the opportunity, is the Thakur is there in everybody. And when we are offering, that is, we should all keep that in mind. With that is the incident that Thakur had written in the Kathamrita. So I just wanted to share that. But one of the things that happened once also, I think I'm right, is that when they came back, some of them, gave a report to Thakur as to what had transpired, and then they made an error, and they didn't do it very innocently, and they described in what terrible state they were and what a pitiable state they were in, and Thakur reminded them that you really have missed the opportunity to learn from this. That you are seeing me in them, how can they be in a pitiable state? So, that's something very interesting that we might want to talk with your parents and understand when Thakur said that you really lost an opportunity to learn. I want to end by, because I asked you that question, I have the time's up, but I have at least one or two people
if you can say, give an example I asked where you did something that you asked that make you happy. I think you're really over time now. So if you can conclude, that would be great. Thanks. Okay, I just one person and we will complete. Just one example, anybody, because I had given that will complete it. Otherwise, we'll complete it as now. Jaguru again. Oh, go ahead. Yeah, please. Jaguru. My name is Anik. I want to share something. So the squirrel was, nobody told me to do this. The squirrel was already dead. Some kids were hurting the squirrel even more, like poking stuff into it or throwing stuff at it. And then someone helped me say stop, but the children did not listen. So then I just decided to tell the teacher, and I was all under control. Oh, good. Really good. Thank you for the example. Okay. Jana bhai. Jaguru. Let's go to Bhavin Madhavan. Jaguru, if I given this opportunity of Bhavin, I would like to say that for me, an understanding or a development within me begins with learning from an environment and then listening from within myself. And then that takes a while, and continue with combining that knowledge I gain with empathy and compassion can finally bring me improvement within myself. And for this constant improvement, I pray Thakur gives me the strength and blesses me with patience to do something like this for the rest of my life. Enjoy. Under Thakur, Paimamane, Pilamane, Jimoro, Terapari, Puthe, first time after NSM was built, I'm doing about from my home. मैं 25 किलो सबले जाएंगे constructed last year was the land gas laboratory. I was able to go that now. Corona out is the same plot. Jayo, Amaro, Tiki, Sobhaja, we are able to meet. We are able to continue our regular Sangha. Amaro, and assembly, Avati, Teddy, Koraji, Paruchi, because of I there. So Thakur, Thakur, Nati Koran to Tanka, Tankaria. Now we said, yes, on the Puja, thinking next week or so they will start something and the instructions not clear yet. Jahawaji, today, following the Porhala, Kimti, Thakurunku, Labo Kodivara, Upaya, so Kunbuti were to get answer correct. Nikom for the day, Thakur Kale, and told more Kamukuria tomorrow, Molokia, good to go. So thank you for the sort of Margaret and Soliga, the Margaret Solia around influencer, which is the only thing we have in our life to do. So if you take that and apply that to our life, my life, there are a lot of shortcomings we try to do, but is asked of us to do, which is to basic ଜିନିଷ ସଠିକ ଆହାର ତିଆରି କରିବ ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆମର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛେ ଧାନ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଆଉ ସକାଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ତାର ରିଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଲେ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ. It's not like somebody is going to come and see that you guys are getting up at 3:30, 4 o'clock in the morning and they get influenced because nobody is going to come and see it. It is how you reflect yourself in day-to-day life, how you interact with somebody, how you treat them, how you behave. That's the outwardly people see it. Other side is
when you are getting pressured into different situations, how you react. Most of that, if they get straightened out in the sense that is what is my view. So that also we fall down like Amoria Gudra you have a really heavy foot. Somebody is not that inclined. So ଚାଷ କରୁଛ କି ବଗିଚା କରୁଛ ହାଣ୍ଡି ଯାଉଛ ତାପରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ଟା କରିକି ଯଦି ଅଣା ହେକ୍ଟର ମାଟିରେ ଦବି ଯାଉଛି ଆମର ଜିନିଷଟା ହେଲା ସେଇଆ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ହେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ସବୁ then we fall down or make mistakes. So that's how life is going. କିନ୍ତୁ ଅଣା ଚାଲିଛି ତ ଅଣା ଚାଲିଛି we are progressing. ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ସେ ଅଣାଟା ଚାଲିଥାଉ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥାଉ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆସିବା ଦରକାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୂଜାଟି କରିବା ପୂଜା କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମନଟା ଯୋଉଠି ଥାଉ ପାଟିରୁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଦରକାର ବୈରାଗ୍ୟ। So we have to have detachment ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ନୁହଁ। We are in that journey, we'll see how far we go with it. ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ନ ହଉ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆମର ଭକ୍ତିଟା ଥାଏ ଆଉ ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ଆପଣ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଯାଇପାରିବୁନି ଆମର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଟାଣିକି ନେବେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟାଣିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ଏତିକି କହିକି ଆମର ଭାବ ବିନିମୟ ଆଜି ଶେଷ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଗୋଟେ ଆଜି ହବ ତା ପାଇଁ Jemu when we are ready can invite the young aspirants to join that session at 12:15 I believe. I invite all the young aspirants that are in high school and above to attend the young aspirant breakout session that will be held at 12:15 p.m. today. Please join the program via the regular Sangha Puja bridge line. Also, I invite Bhartavai to coordinate the session for you. Very good. And information to everybody else, please don't join. It's only high schoolers and above was for that right. That's it. Nobody else. So that will be soon after this is our program ended and we go through attendance. We won't talk a lot about it. Anyway, Pandra Thakura ଆପଣଙ୍କର ସଂଘ ପୂଜା ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ବିଶ୍ରାମ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାଯିବ ଜୟ କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ 6:30 ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ରେ ମଧୁ ଆସନରେ 6ଟା ପାସିଫିକ ଟାଇମ୍ରେ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି ଜୟ Jagru, I invite all modest boys and young students to our next Sangha Puja to be held on June 7th. Jagru. ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ଓ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସଂଘ ପୂଜା ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଦିନ ଲିପ୍ତା କଳ୍ପନା ମା ଓ ମୋର ସଂଘରେ ପାଣି ସେବା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ଓ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପୂଜାଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଠାକୁର ଭାଇ ମା ମାନେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦେବାଙ୍ଗୀର ମୋର ପାଳି ଥିଲା। ଏଇ ପାଳିରେ ଆମର ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଯାଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେବକ ସେବିକା ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନରେଶ ଭାଇ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ
एंड करगलानी सी जो कटिगले गोटे भूल टे डिस्टर्बांस था लाइन जहाँ सेगुड़ी आम जनातर भूल आउ प्रार्थना संगीत दिखाई टाइम है आपने केते अजनातर भूल क्षमा प्रार्थना करमको प्रेरणा दिंतु से भूल पुनरावृत्ति न विद्या प्रार्थना। जय गुरु। दयामय चरणी एहि निवेदना दयामय चरणी एहि निवेदना निरंतर तव नाम करिबि स्मरण देवता नरंतर तव नाम करिबि स्मरण एहा छोड़ा न रहिब इतर कामना एहा छोड़ा न रहिब इतर कामना एहि मात्र भिक्षा मोर एतिकी प्रार्थना देव एहि मात्र भिक्षा मोर एतिकी प्रार्थना तुमे प्रभु मुहि दास एहि अहंकार तुमे प्रभु मुहि दास एहि अहंकार एकमात्र जीव सबल संसार प्रभु एकमात्र जीव संसार एथि लागि देवे काले नमिरे मुक्ति एथि लागि देवे काले नमिरे मुक्ति तथापि रखिबि मने अनंत द्रौपदी देव तथापि रखिबि मने अनंत द्रौपदी तुमरी दृष्टि भीतरे तुमरी जगते तुमरी दृष्टि भीतरे तुमरी जगते पढ़िथिबि जहि तहि तुमरी इंगिते प्रभु पढ़िथिबि जहि तहि तुमरी इंगिते ध्वंस परे रचनार अभिनव रूप ध्वंस परे रचनार अभिनव रूप देखि देखि आसीजिब असल स्वरूप प्रभु देखि देखि आसीजिब असल स्वरूप मिलाई न पारे जेबे तप चंद्रेश्वर मिलाई न पारे जेबे तप चंद्रेश्वर मिलाई न
जय